Hello everyone. So now we'll solve solid state chemistry. Okay, let's get started. Good. Okay, first question. IIT JAM 2023 இங்க கேட்டிருக்காங்கன்னா the separation of 134 plane of an orthorhombic unit cell parameters வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா separation which is nothing but d value வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க for orthorhombic unit cell. ஸோ orthorhombic unit cellக்கு d value formula என்ன 1 by d square h k l is equal to h square by a square plus k square by b square plus l square by c square. So values substitute பண்ணலாம். ஸோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா இங்கே வந்து டி வேல்யூஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு டோன்ட் டூ லைக் திஸ். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹெச்கேஎல் வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பை ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் தேல் டேக் அ அண்ட் தென் டி வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு ஸோ டி வேல்யூக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து ஃபார்முலா வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன ஆகும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எரர் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ டோன்ட் டூ திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்முலாஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணாதீங்க. டூ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ப்ராப்பர் ஆன்சர். ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூடாது. Okay, so first value என்னன்னா h is going to be your h value என்ன கொடுத்துருக்காங்க. So this is your HKL. So yes, so h is going to be 1 square by 0.5 whole square plus 3 square by 0.6 whole square plus 4 square by 0.8 whole square. Okay, so yeah, solve பண்ணிங்கன்னா this is going to be somewhere around 4 plus 25 plus 25 almost 54 வரும். So 25, this is going to be 54 வரும். So 1 by d square HKL is going to be 54 and d HKL is going to be 1 by root 54. Okay, so solve பண்ணிங்கன்னா you will get the answer 0.136. Okay, so option B is the correct answer. So இந்த மாதிரி தான் solve பண்ணணும். First 1 by d square values வந்து find out பண்ணிட்டு then you have to invert and find the d value. Okay, next question. Okay, IIT JAM 2022. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பாசிபிள் லேட்டஸ்ட் டைப்ஸ் அப்சர்வ்டு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா லேட்டஸ்ட் டைப்புமே எந்த இதில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் கொஷின். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆர்த்தோரோம்பிக். ஸோ ஆர்த்தோரோம்பிக்கோட பிராவிஸ் லேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி A நாட் ஈக்குவல் டு B நாட் ஈக்குவல் டு C. ஓகே, அண்ட் வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும். ஸோ ஃபார் திஸ் இட் கேன் பி alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. This is your orthorhombic. In case of cubic crystals, this is going to be A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma is equal to 90 degree. Okay, and then so இப்போ பாருங்க cubic crystals we have one matching. So alpha equal to beta equal to gamma which is equal to 90 degree. So almost one match ஆகுது. So orthorhombic crystal include your cubic crystal. Okay, and then monoclinic என்ன. So monoclinic again belongs to orthorhombic only. So என்ன ஆகும் இங்கே வந்து A not equal to B not equal to C, but then alpha will be equal to B2 but it is not equal to gamma which is 90 degree. So என்னன்னா whenever they ask a question like this, all possible types of all possible lattice types அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா it should satisfy the condition. Almost வந்து எல்லா கண்டிஷனுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி எல்லா கண்டிஷனுமே சால்வ் பண்ணணும்னு இல்லை, பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்டிஷனுமே சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங் ஒன் ஆர் தி அதர். ஸோ எதர் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இஸ் 90 டிகிரி வந்து இதில் ஆகுது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. டெட்ராகோனல் அண்ட் கியூபிக் கிறிஸ்டலில் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங். இன் கேஸ் ஆஃப் மோனோக்ளினிக் all the three phases are different. Okay, so this is why option D is the correct answer. Okay, 40th question. The common point defect in solid state.
Okay, so straight away you can say Schottky and Frenkel. So Schottky in equal number of cation and anion will be missing. Equal number of Z plus and Z minus is missing. This is going to be your Schottky effect. Okay, and what is and we know that Frenkel defect na enna. Frenkel defect வந்து பாத்தீங்கன்னா some cations will occupy, some cations will occupy interstitial positions. So normal position இல்லாம கொஞ்சம் higher sites வந்து occupy பண்ணிருக்கும் interstitial positions. ஓகே, interstitial sites வந்து occupy பண்ணிருக்கும். ஓகே, இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have given Watzley defect. So Watzley defectனா என்னன்னா random occurrence of plane. Watzley defectனா என்னன்னா random occurrence of plane. Okay, this is your Watzley defect. And Suzuki defect வந்து பாத்தீங்கன்னா phase transition நடக்கும்போது இதுவாகும், டிஸார்டர் ஆகும். டிஸார்டர் டியூ டு ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன். திஸ் இஸ் டிஸார்டர் due to phase transition. Okay, this is disorder due to phase transition. This is நீ எப்போ அப்சர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா டிஎஸ்சி கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணும்போது அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. டிஎஸ்சி இஸ் நத்திங் பட் யர் டிஃபரன்ஷியல் ஸ்கேனிங் கேலோரோமெட்ரி. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் திஸ் இஸ் எம்எஸ்கி கொஷின். ஸோ ஆப்ஷன் B and D is the correct answer. Okay, next question. Okay, 48th question இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the D spacing for first order X-ray diffraction event of metallic ion where 2 theta values கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்னன்னா again D values find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. And then நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், we know that D is, so we know the formula, Bragg's equation, n lambda equal to 2D sin theta. Okay, so என்ன இருக்கு, first orderனு சொல்லிட்டாங்க. So n is equal to 1. So lambda value வந்து கொடுத்துருக்காங்க and then D find out பண்ணும். So D is equal to n lambda by 2 sin theta. So இங்க என்ன இருக்கு, 2 theta value கொடுத்துருக்காங்க. So theta will be equal to 2 theta by 2, which is going to be 20.2 by 2, which is going to be 10.1. Okay, yeah. ஸோ ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் எப்போவுமே சால்வ் பண்ணும்போது கேட் வர்ச்சுவல் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, சம்டைம்ஸ் சைன் வேல்யூஸ் நம்ம நார்மல் கேல்குலேட்டரில் இது பண்ணும்போது இட் வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். கேட் கேல்குலேட்டரில் தேல் ஹாவ் அ பர்ஃபெக்ட் வேல்யூஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா என்ஐடியில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கூட கேட் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிசைஸ் ஆன்சர் வந்து இருக்கும். ஐ கிவ் த லிங்க். ஓகே, கேட் வர்ச்சுவல் கேல்குலேட்டரோட லிங்க் வந்து ஐ கிவ் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, so let's solve. So D values என்ன, D find out பண்ணலாம். So N is going to be 1. And என்ன கேட்டிருக்காங்க, இங்கே வந்து ஹாம்ஸ்ட்ரிங்கில் தான் சொல்லியிருக்காங்க. So you don't have to change this. 1.154 hamstring divided by 2 sin theta. Theta is going to be 10.1. Okay, so substitute பண்ணி solve பண்ணிங்கன்னா, so this is going to be 1.54 hamstring divided by 2 into sin 10.1 value வந்து it's going to be 0.175. Okay, 0.175 வரும். So if you substitute, you'll get the D value around 4.39. Okay, so answer வந்து will be 4.39 angstrom. Okay, next question. So next question, this is from IIT JAM 2022. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the volume fraction of an element in FCC lattice. So உங்களுக்கு straight away தெரிஞ்சிருந்தா you can say for FCC lattice volume fraction is going to be 74%. Okay, if not we can solve. Okay, so packing fraction na enna, packing fraction is equal to volume of total number of atoms, volume of total number of atoms by volume of unit cell, by volume of unit cell. Okay, volume of unit cell. Okay, so packing fraction formula enna is going to be for 4z into 4 by 3 pi r cube by volume of unit cell வந்து என்னது, it's going to be a cube. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், for FCC z is going to be 4. so total number of atoms வந்து 4 atoms இருக்கும். and then என்ன வேணும் நம்மளுக்கு, a or r வேல்யூ வேணும். ஸோ
ஸோ எஃப்சிசி எப்படி இருக்கும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு எஃப்சிசி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஃபேஸ் சென்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஸ் சென்டரில் யூல் ஹாவ் யுவர் எலிமெண்ட், யூல் ஹாவ் யுவர் atom. So this is going to be your FCC. Okay, this is going to be the, oh goodness, so this is going to be the face center. Okay, so இப்போ வந்து பாருங்க atomல இதில் இதில் இருக்கு, this is going to be your, this is your A, this is A. Okay, all three sides வந்து A. And இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா atomோட center. So என்ன ஆகும், this is going to be R and this is going to be R. Likely this is going to be one more R, this is going to be one more R. So 4R equal to, okay, this is going to be 4R. This is going to be diagonal. This is 4R is your phase diagonal. Phase diagonal. Okay. And நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? So AC, according to Pythagoras theorem, AC square will be equal to AB square plus BC square. Okay, so this is going to be your A, C, this is going to be your B, AC square find out one, so this is going to be your A square plus A square, which is going to be 2A square. So now phase diagonal AC will be equal to root of 2 into A. This is going to be your phase diagonal. So இப்போ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு, phase diagonal which is also equal to 4R. So 4R is equal to root 2A. Okay, so என்ன பண்ணலாம், you can say in terms of R க்கு convert பண்ணலாம், இல்லை in terms of A க்கு convert பண்ணலாம். So A க்கு convert பண்ணிங்கன்னா this is going to be A equal to 4R by root 2. Okay, so values வந்து straight away substitute பண்ண வேண்டியதான். This is going to be 4 into 4 by 3 into 3.14 into R cube by 4 into R divided by root 2 the whole cube. So complete solve பண்ணிங்கன்னா this is going to be your 0.74 இருக்கும். And if you convert it to percentage, so percentage convert பண்ணா this is going to be your 74%. So இங்க வந்து percentage கேட்கல, volume fraction தான் கேட்டிருக்காங்க. So answer is going to be 0.74. Okay, next question. This is from IIT JAM 2022. First என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, monochromatic X-ray having energy 2.88 to 10 power minus 15 joule diffracted from 200 plane of a cubic crystal at an angle 8.5 degree. The length of the unit cell and Armstrong of the crystal. So length of the unit cell na A value வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, energy value கொடுத்திருக்காங்க, and then they have given the plane HKL value வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So நம்மளுக்கு formula என்ன தெரியும், we know that for Bragg's law another n lambda is equal to 2d sin theta. This is going to be your Bragg's law. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், we are first will find out the d value, separation value. So n lambda by 2 sin theta. Okay, so theta value என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 8.5 degree கொடுத்திருக்காங்க. So theta வந்து 8.5 degree. Okay, and என்ன find out பண்ண என்ன இருக்கு, we have lambda and they have given energy. So we know that E equal to hc by lambda. So lambda is nothing but hc by energy. Okay, they have given Planck's constant and speed of light value வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So if you substitute, this is going to be d into n into hc by E into 2 sin theta. Okay, value substitute பண்ணா, so this is going to be என்ன சொல்றாங்க, first order. So again n is equal to 1. So 1 into Planck's constant is 6.626 into 10 power minus 34 joules per second. Okay, speed of light is 3 into 10 power 8 meter second inverse. So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இங்க வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. So let it be in meter. Okay, by energy வந்து 2.8 into 10 power minus 15 joule. Okay, and 2 into sine 8.5. Okay, so joule and joule will get cancelled, seconds will get cancelled, you'll get the values in meter. So d value வந்து if you solve, you'll get the values somewhere around 24.013 into 10 power minus 11 meter னு இருக்கும். So if you rewrite, this is going to be 24 okay, this is going to be 2.4. So this is going to be 2.4 into 10 power minus 10 meter, which is going to be 2.4 Armstrong. Okay,
ஸோ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஏ ஃபார்முலா என்ன, ஸோ we know that for cubic crystals, for cubic crystals d is equal to a by root of h square plus k square plus l square. Okay, so நம்ம என்ன find out பண்ணோம், a தான் find out பண்ணோம். So if you rewrite, this is going to be your d into h square plus k square plus l square. Okay, so d value which is going to be 2.4 Armstrong, and then என்ன plane கொடுத்திருக்காங்க, 200 plane. So that is nothing but 2 square plus 0 plus 0. So solve பண்ணீங்கன்னா this is going to be, a is going to be 4.8 Armstrong. So, okay, so option C is the correct answer. Next question. Okay, this is a tricky question. This is a very tricky question. இதுக்கு வந்து you have to know the formula, Born-Landé formula வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. So this is using Born-Landé formula. Okay, yeah. So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, MgO, magnesium oxide, crystallize as rock salt structure with unit cell length 2.2 Armstrong from electrostatic model. So electrostatic model na your Born-Landé model. Calculate the lattice energy in kilojoule. So lattice energy formula in U is nothing but this is your lattice energy. U is your lattice energy. Okay, so U is equal to Na. A is your Madelung constant. So this is going to be your Madelung constant. Okay, A into charges Z plus and Z minus and E square. Okay, charge of electron by 4, sorry, by 4 pi epsilon naught R naught 1 my n, sorry, this is going to be 1, this is going to be 1 by n minus 1. Okay, so yes, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா n value வந்து typically n is always greater than 1. Okay, n is always greater than 1, and n value வந்து பார்த்தீங்கன்னா typically will be in the range 5 to 8 குள்ள தான் வந்து your n values will be there. Okay, so we'll take n equal to 5. This is a constant value. So Born-Landé equation la, typically whenever you use Born-Landé equation to find lattice energy, it's much better to consider n is equal to 5 na consider பண்ணிக்கணும். Okay, so if you know this formula now, you can solve all the values and then you'll get the answer. So n is nothing but your Avogadro constant. So Avogadro constant என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 6.022 into 10 power 23 mole inverse. Okay, and Madelung constant என்ன 1.748. Charges என்ன இருக்கு, magnesium oxide இருக்கு. So Mg என்னகும், Mg will exist in 2 plus and oxygen will exist as 2 minus. So this is going to be your plus 2 minus 2 into charge of electron in 1.602 into 10 power minus 19 coulomb the whole square divided by 4 into pi value 3.14, and vacuum permittivity என்ன கொடுத்திருக்காங்க. So this is your vacuum permittivity. E naught is your vacuum permittivity, which is 8.854 into 10 power minus 12 joule inverse coulomb square meter inverse. Okay, so units ரொம்ப important, and then they have given R naught. So R naught value வந்து என்ன பண்ணல, they didn't give. So R naught வந்து எப்படி find out பண்ணலாம். So we know that, consider this as a simple cubic consider பண்ணா, we know that A is equal to 2R, so R will be equal to A by 2R. So you can use it. Okay, so this is going to be your A value is 2.12 into 10 power minus 10. So இங்க என்ன இருக்கு, we need to find in kilojoule mole inverse. So Armstrongல இருக்கிறத convert பண்ணலாம். So this will be converted into meter and divided by 2. This is going to be your R value. Then 1 by n. So n என்னது, n is nothing but your Born exponent. Okay, minus 1. Okay, so n is going to be 5. So if you solve this one,
ஸோ இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூல் கெட் வேல்யூ சம்வேர் அரவுண்ட் 0.91685 into 10 power minus sorry 10 power 7 joule. So இங்க பாருங்க units cancellation பாருங்க. This is going to be your joule will remain joule, and your coulomb squares will get cancelled, and your meter square will get cancelled. So you have joule mole inverse. So joule mole inverse. Okay, and this value is another 1 by 5 is zero point 0.2. So zero point 0.2 minus sorry 0.2 minus 1 is going to be your minus zero point 0.8. Okay, you have the minus 0.8 irukku, and then we have one more minus charge here, so this will be turned to be plus. Okay, so now this is going to be your zero point 0.8. So multiply பண்ணீங்கன்னா you'll get a value around um, 0.73348 into 10 power 7 joule mole inverse இருக்கும். இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, they have asked in kilojoule. So kilojouleக்கு convert பண்ணா this is going to be in a home. So you have to write it like this. This is going to be 10 power 3 joule. Mole inverse is nothing but your kilojoule. So 10 power 4 na 7334.8. Okay, this is the answer. So answer range வந்து பார்த்தீங்கன்னா answer will be in the range 7880 to 6150. Okay, so இதில் வந்து in between எந்த வேல்யூஸ் இருந்தாலும் that is going to be your answer. Yes, so the answer is 7334.8 kilojoule mole inverse. Okay, again jam 2021 இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா calcium crystallize in FCC lattice of unit cell length 5.56 angstrom and density கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க, the percentage of Schottky defect. So percentage of Schottky defect என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So what we know, so Schottky defectனா என்ன, so Schottky defectனா என்ன, equal number of missing cations and anions தான் என்ன சொல்வோம், we call it as Schottky defectனு சொல்வோம். Okay, so இப்போ என்ன ஆகும், equal number of missing cations and anions. This is your Schottky defect. So initially if you have என்ன கேட்டிருக்காங்க FCC lattice. So FCC latticeல எத்தனை number of atoms இருக்கும், 4 atoms இருக்கும். Okay, so Schottky defectனால என்ன ஆகும்னா some amount வந்து will be missing. Okay, and என்ன கேட்டிருக்காங்க, in percentage கேட்டிருக்காங்க. So this will be divided by 100. So in the whole term தான் என்ன ஆகும், this is going to act as your Z. Number of atoms என்னது, number of atoms வந்து will be less than the original. So this is going to be your original value. This is going to be your original, and this 4x minus 100 என்னது, this is going to be after Schottky defect. After Schottky defect வந்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ number of atoms இருக்குன்றது வந்து சொல்லுவோம். So this can be said as del z னு சொல்லலாம், but we can say it as z. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும், density ஃபார்முலா என்ன, so density rho is equal to z into mass by Avogadro number into volume of unit cell என்னது AQ. Okay, so இப்போ வந்து substitute பண்ண வேண்டியதான். density என்ன 1.4848 gram centimeter cube. Okay, and என்ன இருக்கு, z value என்னது, so z is going to be 4 minus 4x by 100. Okay, and mass, so mass என்ன கொடுத்திருக்காங்க, so they have given mass of calcium is 40. So 40 divided by Avogadro number என்ன 6.022 into 10 power 23 mole inverse. Okay, and then length வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, unit length வந்து it's going to be 5.56 Armstrongல இருக்கிறதுனால, so I'll convert it to 10 power minus 10 meter. Okay, 10 power minus 10 இங்க வந்து centimeter cube இருக்கா, so I'll convert to 10 power minus 8 centimeter cube. So this will be cube. So centimeter will get cancelled, and we have gram per mole inverse. So என்ன ஆகும், your unit mass of calcium வந்து it's in gram per unit. So gram and gram mole inverse. So வந்து units வந்து satisfy ஆகுது. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், x value தான் find out பண்ணணும். So if you cross multiply and substitute, cross multiply பண்ணி substitute பண்ணிங்கன்னா on the whole, so இது எப்படி எழுதலாம், so
you can also write this equation as 1 minus, sorry, 4 வெளியில எடுத்துட்டு 1 minus x by 100 னு எழுதலாம். Okay, so if you completely solve 1 minus x by 100 will be equal to 0.96 னு இருக்கும். Okay, so if you again solve, so x by 100 will be equal to 0.04, so x will be equal to 4 percentage. So 4 percentage என்ன இருக்கும், you'll have your Schottky defect. So answer is 4 percentage. Next question. This is from IIT JAM 2020. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the fluorine crystallize in FCC unit cell with one C60 center at each lattice point. So உங்க FCC lattice cell, okay, உங்க cubic cellsல வந்து if you have cube like this, ஒரு phase diagonal மட்டும் இது பண்ணிக்கோங்க. So this is going to be your phase diagonal. This is your phase diagonal. So phase diagonal என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்க C60 வந்து will be at center. So centerல வந்து ஒரு C60 at each lattice pointsல இருக்கு. The smallest distance between the center of C60 molecule is center of two C60 molecule is. So phase center na என்ன, phase centerல you'll have a, this is going to be a phase diagonal. And என்ன இருக்கு, phase diagonally you'll have C60 molecules. So C60 molecules வந்து FCCல இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஸ்மாலஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் 260 molecules. ஸோ சென்டர்னா என்னது, ஸோ த ரேடியஸ் ஆஃப் 2C60 molecules வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி C60 molecules வந்து ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கும். ஸோ என்ன இருக்கும், ரேடியஸ் வில் பி R and R. ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னது, ஸ்மாலஸ்ட் distance from center வந்து என்னது, from center of 2 C60 atoms will be 2R. Okay, நம்மளுக்கு FCCல we know that FCC phase diagonal என்னது, phase diagonal is equal to 4R equal to A root 2. This is your FCC phase diagonal. But இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, smallest distance 2R தான் கேட்டிருக்காங்க, which is nothing but half. Okay, so half of phase diagonal வந்து கேட்டிருக்காங்க, diagonal. Okay, so which will be 2R. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும், we have to divide this by 2. This is going to be A root 2 by 2. ஸோ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன சொல்லலாம், A by root 2 எழுதலாமா. ஸோ 2 வந்து எப்படி எழுதலாம், 2 can be written as root 2 into root 2. ஓகேவா. ஸோ ஏ வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 14.14 ஆம்ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரூட் 2 வேல்யூ என்ன, 1.414. ஓகே, இஃப் யூ சால்வ் யூ நோ தட் திஸ் வில் பி 10 ஆம்ஸ்ட்ரிங். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன், ஸ்மாலஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ C60 molecule என்னது, வில் பி 10 ஆம்ஸ்ட்ரிங். இந்த ஆம்ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Yeah, this is from IIT JAM 2019. இங்கே கேட்டிருக்காங்கன்னா, the ratio of nearest neighbor atom distance in BCC and FCC center with same unit cell length. Okay, ஸோ இங்கே வந்து அகெயின் நெய்பரிங் ஆட்டம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெய்பரிங் ஆட்டம் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன, அகெயின் your smallest distance, again your smallest distance will be your neighboring atom distance. So smallest distance will be always 2R, அதாவது diagonals by 2. So phase diagonal by 2. This is going to be your smallest distance. Likely என்ன சொல்லியிருக்காங்க, for your body center that will be body diagonal by 2. Body diagonal by 2. This is going to be your smallest distance formula. Okay, now நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், for FCC phase diagonal is 4R by A root 2. Okay, for BCC your phase diagonal is going to be 4R equal to A root 3. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, smallest distance கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், your 2R is going to be A root 2 by 2 and your body diagonal or smallest distance 2R is going to be A root 3 by 2. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க, ரேஷியோ ஆஃப் BCC by FCC. So BCC by FCC ஓட ரேஷியோஸ் கேட்டிருக்காங்க. If you substitute A root 3 by 2 divided by A root 2 divided by 2. So என்ன ஆகும், 2 2 and A will be cancelled. So this will be root 3 by 2. So option A is the
correct answer. Okay. Next question. I think this is the last question. Yeah, last question. So this is from IIT JAM 2019. Okay. So எங்கன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா the first order reflection. So first order na n equal to 1 of X-ray from 220 copper 220 plane of copper crystalline is observed at glancing angle of 22 degree the wavelength of the x-ray கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லேம்டா வந்து உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அகைன் என்ன ஃபார்முலா நம்மளோட பிராக்ஸ் லா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ என் லேம்டா வில் பி ஈக்குவல் டு 2d sin theta. ஓகே. ஸோ என்ன இருக்கு இப்போ n is equal to when ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லேம்டா வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் தே ஹவ் given 2d sin theta. இங்கே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கல, பட் தே ஹவ் given தி லென்த் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எட்ஜ் லென்த் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ d is equal to a by root of h square plus a square plus l square. ஸோ இது வந்து என்னது distance separation for your simple cubic cellோட formula. ஸோ substitute பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் 361 picometer. ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிகோமீட்டரில் தான் இருக்குது. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சேஞ்ச். டிவைடட் பை பிளேன் என்னது you have your 220 planes. So this is going to be a HKL value. So which is going to be 2 square plus 2 square plus 0 square. So solve பண்ணிங்கன்னா this is 361 divided by root 8 ன்னு இருக்கும். Okay. So if you solve it, this is going to be 127.65 ன்னு இருக்கும். This is going to be your distance picometerல இருக்கும். So if you substitute, okay, so 2 into 127.65 sin theta என்னது theta is 22 degree. Okay. So sin 22 degree. So sin 22 degree value substitute பண்ணிங்கன்னா, so this is going to be somewhere around 0.3746 இருக்கும். Okay. So if you substitute and solve, lambda will be around 95.63. Okay. So answer is 95. So இங்க வந்து round off to 1 decimal points தான் கொடுத்துருக்காங்க. So 95.6 picometer is the correct answer. Yes. So you can join in WhatsApp and Telegram group for more practice questions. Thank you. Happy learning.